இது சூப்பர் சமையல் தீபாவளி சிறப்பு நிகழ்ச்சி. இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்கிறது மிஷலின் ஸ்டார் ஷெஃப் முரல். How are you, sir? I'm good. Good. And happy to cook more. Especially நம்ம வந்து தீபாவளி சமயத்தில் விசேஷ காலத்தில் விருந்தாளிகள் நிறைய பேர் வருவாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் விதவிதமாக சமைக்கணும்னு உங்களுக்கு ஆசை இருக்கும். ஆனால் ஐடியாஸ் மூளை காஞ்சி போச்சுன்னா ஐடியா கொடுக்கறதுக்காக நமக்காக ஷெஃப் வந்திருக்காரு. What are we doing today, chef? Today I'm going to do a very exciting dish which can be made quickly. So I'm going to use some crab sticks and coat it with some nice mixture, and I will call it as a crab stick kebab. கிராப் ஸ்டேக் கபாப். ஸோ ஒரு சீ ஃபுட் கபாபை நீங்கள் உங்கள் கெஸ்ட்க்கு கொடுத்து அசத்தலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஓகே ஷெஃப், ஸோ வாட் டு வி நீட் ஃபார் திஸ் கிராப் ஸ்டிக் கபாப்? So we need for the crab stick, we need the crab stick first. Then the spices what we are using is garam masala, chili powder, some cumin, கரம் மசாலா, மிளகாத்தூள், சீரகம், garlic paste, பூண்டு பேஸ்ட், coriander, மல்லி, onion, வெங்காயம், bread கிராம்ஸ், corn flour, மாவு, and some boiled potatoes, கார்ன்ஃப்ளவர் and salt. அண்ட் கிழங்கு அவிச்சு வச்சு கிழங்கு கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்காரு. So I'm going to make the outer layer of this. So it's very unique dish also. So I'm going to add the potato, then crumb, கிழங்கு, அதுக்கப்புறம் பிரெட் கிராம்ஸ் ஆட் பண்ணுறாரு. some corn flour, so it will stick ஒரு nicely. 2 டேபிள் ஸ்பூன். How many potatoes if you use, chef? 2 medium size. 2 medium size கிழங்கு. Some onion, like around 2 tablespoon of onion. வெங்காயத்தையும் ஆட் பண்ணியாச்சு. Then அண்ட் இப்போ பூண்டு பேஸ்ட். yeah, around 2 table, because inside there is not much spice, so I'm going to give more spice outside. So you can get that natural flavor of the stick. So some chilies. மிளகாத்தூள். In this I'm using a little bit of garam masala. கரம் மசாலா லைட்டாக. Yeah. Then some cumin powder. Sorry, whole cumin. சீரகம் போடுறாங்க. And of course fresh coriander. It will give ஃப்ரெஷ்ஷான a nice மல்லி எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு. and salt. தேவையான அளவு உப்பு. So what I'm going to do, I'm going to mix very nicely. Then we'll coat this thing, the mixture, on top of the crab stick. ஸோ ஷெஃப் வந்து இப்போ அந்த கிழங்கு அந்த இன்க்ரீடியன்ஸோட நல்லா மசிக்கிறாங்க. அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு அதை அந்த கிராப் ஸ்டிக்கை சுற்றி வைக்க போகிறாரு. Crab stick kebab. கடைசியில் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஒரு கிராப் ஸ்டிக் கபாப். So we have to mix nicely. So I will just for the safe, I will add little bit more corn flour, so that it will not come out. இது வந்து நல்ல இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அது ரொம்ப முக்கியம். இல்லைனா அந்த கிராப் ஸ்டிக்கை சுற்றி அது வந்து ஒட்டி பைண்ட் பண்ணி இருக்காது, நம்ம பொரிக்கும் போது கலண்டுரும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. So now I'm going to take the crab stick. Okay. So what I will do, take this, make the same size of like this one, right? Like a similar size. ஸோ அந்த கிழங்கை எடுத்து நல்லா தட்டி அந்த கிராப் ஸ்டிக்கோட லெங்க்த்துக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி தட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே சுருட்டி வைக்க போகிறாங்க. So it's going to be looking like something like a dumbbell, like croquettes, right? Yeah. What you call in Western cuisine, it's going to look like a croquette. நைஸ். ஒரு நல்ல சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்க போகுது. அண்ட் அந்த கன்சிஸ்டன்சி அழகாக இருக்கிறனால அது அப்படியே நல்லா பைண்ட் பண்ணி அந்த கிராப் ஸ்டிக்கை சுற்றி இருக்கு. So what I'm going to do, little bit of take the corn flour, I'll put it on top just to coat it. So like one is ready, like this. I'm going to make others. Okay. Also. ஸோ அதுக்கப்புறம் அது மேலே கொஞ்சம் அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மட்டும் கொஞ்சம் டஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறாரு.
So chef, how did you get the idea to do this sort of a kebab? Are you a kebab specialist? I like to do kebab of anything. Like I can do kebab from any scratch. Like this one idea, I got it from the lotus root. I do lotus root kebab, which is very long. Oh, okay. I do the stuffing inside. Does it come in the skewer? No, it's in the skewer, but you have to you have to make it porous, take it out inside, and do some stuffing. Put in the tandoor, or you can put in the salamander. So that's how I got the idea of this. Okay. So we can make something like from crab stick also. Easy to make it, but at the same time looks nice. நிறைய கபாப் செஞ்சு இவருக்கு பழக்கங்கிறதுனால ஒரு நாள் அவருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சீ ஃபுட் கிராப் ஸ்டிக்கை வச்சு ரொம்ப சுலபமாக வீட்டில் நம்ம கடையில் போய் ஒரு பெரிய நண்டு வாங்குறதுக்கு பதிலாக கிராப் ஸ்டிக்கை வாங்கிட்டு வந்து அந்த சீ ஃபுட் ஃப்ளேவர் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஒரு கபாப் ரெசிபியை நமக்காக செஞ்சு கட்டுறாரு. ஸோ நம்ம சிங்கப்பூரில் வந்து நிறைய சீ ஃபுட் விரும்பி சாப்பிடுவோம். அதுலேருந்து அவருக்கு வந்து ஒரு ஐடியா வந்திருக்கு. ஸோ அந்த கபாப் இப்போ வந்து மெதுவாக போட்டு பொரிக்கிறாரு. அந்த 3 கபாபும் அவ்வளோ சமமாக ஷெஃப் செஞ்சுருக்காங்க. போட்டோடனே பொரிஞ்சு வந்துருச்சு. அழகான ஒரு ஆரஞ்சிஷ் கலரில் இருக்குது. இது நல்லா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்மளோட கிராப் ஸ்டிக் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம கடைசியாக சாப்பிட்டு பார்ப்போம். ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு ஷெஃப் நமக்காக இன்னொரு டிஷ் சமைச்சு காட்ட போகிறாரு. இடைவேளைக்கு பிறகு நம்ம ஷெஃப் முரல் கூட இருக்கோம். இதுக்கு முன்பு தான் நமக்காக ஒரு ரொம்ப சுலபமான கிராப் ஸ்டிக் கபாப் ஒன்று செஞ்சு கொடுத்தாரு. பிள்ளைங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு வேற உத்தரவாதம் கொடுத்தாரு. இப்போ ஷெஃப், what are we going to do? We are going to prepare Paneer Pasanda, which is a rich cottage cheese dish in my own style and presentation in a different style. ஒரு மிஷலின் ஸ்டைல் ப்ரெசன்டேஷனில் ஒரு பன்னீரை வச்சு ஒரு டிஷ் செய்ய போகிறாங்க. So is this a spicy dish or is it creamy? It will be a creamy and bit of spice, not much. And but we are going to use some cheese on top of it. Okay, பன்னீர் மேல சீஸ் வச்சு இதோ ஒரு பிரசன்டேஷன்ல நம்மள அசத்த போறாரு. So chef, what are we going to do first? The first step, we are going to fry this in the oil and keep it aside. This is what we are going to serve the Paneer Pasanda in this. Okay. So கொடமிளகாயை ரெண்டா வெட்டி அந்த கொடமிளகாயை டீப் ஃப்ரை பண்ண போறாரு. அதுக்கு அப்புறம் அத பிரசன்டேஷனுக்கு யூஸ் பண்ண போறேன் அப்படினு சொல்றாரு. Okay. So அது நல்ல ஒரு குட்டி பாஸ்கெட் மாதிரி, அது ஒரு நல்ல குட்டி பாஸ்கெட் மாதிரி வந்துரும். So when you do Diwali party in the home, you can show that you also a Michelin star chef. You can do that. நீங்களும் ஒரு மிஷலின் ஸ்டார் ஷெஃப்னு தீபாவளி அன்னைக்கு எல்லார்கிட்டயும் காட்டி இம்ப்ரெஸ் பண்ணலான்னு ஐடியா கொடுக்குறாரு. ஸோ அந்த ரெட் கலர் வந்து இன்னும் நல்ல பிரைட் ரெட்டாக வருது ஃப்ரை பண்ணும்போது. You need to be careful, should not fry too much also and not too less also. ரொம்ப ஃப்ரை பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு ஷெஃப் சொல்கிறாரு. அது சிவப்பாக இருக்கும் போதே நம்ம எடுத்துடணும். எண்ணெயை நல்லா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு எடுத்து அதை ஷெஃப் வந்து ஓரமாக வைக்க போகிறாரு.
So this is our, for the presentation we are ready. ஓகே ஷெஃப், ஸோ நம்ம இப்போ வந்து அந்த பன்னீர் பசந்தா கரெக்ட், அதை வந்து நம்ம எப்படி செய்ய போகிறோம்னு பார்க்க போகிறோம். Now we are going to do the paneer this. So what ingredients we are going to use? We are using the whole spices: bay leaf, clove, cinnamon, bay leaf, கிராம்பு, பட்டை, ஏலக்காய், cardamom, and star anise, green chili padi, then சின்ன பச்சை மிளகா, white pepper, white pepper, வெள்ளை மிளகு தூள், fennel seeds, பெருஞ்சீரகம், and cheese, cottage cheese, mozzarella cheese, paneer, the cream, and some bit of cashew nut. And this is a chutney. cream-உம் முந்திரி பருப்பை வந்து நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி வச்சிருக்காரு. And the chutney of mint and coriander green chili chutney. So paneer pasanda is generally flavored with the chutney. Okay, so it's going to go together, it's like a side dip. No, it will be in the gravy. கிரேவியில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு green chili chutney. ஷெஃப், இந்த green chili chutneyல என்னெல்லாம் இருக்கு? For the green chili chutney, coriander, mint, green chilies. மல்லி, புதினா, green chili. You have to make a paste out of it. And that's it, your green chili is ready. Okay, அந்த லைட் கலர் வந்து yogurt. A bit of yogurt. Yogurtum சேர்த்து. Okay. So let's get started on the paneer. So I'll add the. So you can see in this interesting, there is no onion, there is no tomatoes, there is no ginger garlic. So this is a very different dish. This is whole spice. The taste is going to be more mint and coriander. Okay. So the taste will not change. வெங்காயம், பூண்டு, இதெல்லாம் இஞ்சிலாம் எதுவுமே இல்லை இந்த டிஷ்ல. ஸ்பைசஸ் வச்சு மெயினாக இதில் இருக்க போகிற ஃப்ளேவர் வந்து அந்த புதினாவும் அந்த மல்லியும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. So I'm going to add all the whole spices. பே லீவ்ஸ், கிராம்பு, இதெல்லாம் அந்த பிரியாணி ஸ்பைசஸ்னு நமக்கு நல்லா தெரியும். அப்புறம் பட்டை, ஏலக்காய், முழுசாக ஒரு 2 ஏலக்காய், ஸ்டார் அனீஸ், அதுக்கப்புறம் பெருஞ்சீரகம், So once this one is almost tempering now, I'm going to add the chutney. ஸோ அந்த சட்னி ஏற்கனவே செஞ்சு வச்ச சட்னியை வந்து ஃபர்ஸ்ட் போட போகிறாரு. ஓகே, பேனுக்கு ஆட் பண்ணியாச்சு. So once little bit. Do you put salt in the chutney? Bit salt, but okay. that is not enough for this dish. So I'll add again. லைட்டாக அந்த சட்னியில் ஏற்கனவே கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்காரு, ஆனால் வந்து மெயின் டிஷ்லையும் உப்பு இன்னும் கொஞ்சம் சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So once this little bit of boil, then I'll add around 1 tablespoon of cashew in that, and then கொஞ்சம் கொதிச்சு வந்த பிறகு அந்த கிரைண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த கேஷ்யூ முந்திரி பருப்பை வந்து ஷெஃப் பேன்குள்ளார ஆட் பண்ணுவார். இந்த பன்னீர் பசந்தால மெயின் ஃப்ளேவராக இருக்க போகிறது வந்து இந்த க்ரீன் சில்லி சட்னி. இந்த க்ரீன் சில்லி சட்னியை வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு ஷெஃப் சொன்னார். அதில் வந்து பச்சை மிளகா, புதினா, மல்லி இதெல்லாம் வச்சு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி ஒரு பேஸ்ட் எடுத்துடணும். அந்த பேஸ்ட்டில் தயிர் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு செஞ்சிங்கன்னா இந்த க்ரீன் சில்லி சட்னி தயாராகிடும். அதை தான் வந்து இப்போ கொதிக்க வச்சுருக்காரு ஷெஃப். ஸோ கொதிச்சு வந்தோடனே, ஸோ நவ் இட்ஸ் பாயில் ஷெஃப். boil. So I'm going to add one spoon of cashew. Grounded cashew. Grounded cashew, அரைச்ச வச்ச முந்திரி பருப்பை வந்து இப்போ சேர்த்துட்டாரு. And going to add some chilies, little bit of spice. ஸோ ஒரு 3 ஸ்மால் க்ரீன் சில்லி, சின்ன மிளகா, and white pepper. வெள்ளை மிளகும் ஆட் பண்ணிட்டாரு. And then I'll add paneer. பன்னீரையும் சேர்த்தாச்சு. So chef, tell us why do North Indians love paneer so much? Now all Indians love paneer so much. I think because the North Indian culture is a lot of, they have the milk consumption, like they even dessert they have the milk, the ghee is from the milk,
even the lassis from the milk. I think from the young age they have that consumption of the milk, and that's how the paneer is a part of also dairy, and they love it. ஸோ நார்த் இந்தியாவில் வந்து நிறைய பால் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும், அதனால சின்ன வயசுலேருந்தே அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பால் சம்மந்தப்பட்ட ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் சாப்பிட்டு அவங்களுக்கு ரொம்ப பழக்கம். அதனால தான் பன்னீர் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்படின்னு சொல்கிறார், விளக்கம் கொடுக்குறாரு ஷெஃப். So I'm going to add some salt now. ஓகே, உப்பும் சேர்த்தாச்சு. Once it's cooking, then I'll add a little bit of cream in that, and then because the cottage cheese is already cooked, then only it's set. So we should not cook the cottage cheese too much. Too much. Because if you cook too much, it's going to become harder and dry. You are not going to enjoy. So cook it as much as possible, the lesser, but don't overcook. ரொம்ப நேரம் இதை வந்து சமைக்க தேவையில்லை, இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் நம்ம எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஏன்னா ரொம்ப நேரம் ஹீட்டில் வச்சோன்னா அந்த பன்னீரோட ஈரசத்தை எல்லாம் போய் ரொம்ப ட்ரை ஆகிடும், நம்ம சாப்பிடும்போது அதை என்ஜாய் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. Once it's get boiled, then we will add the cream. கொஞ்சம் கொதிச்சு வந்த பிறகு நம்ம வந்து க்ரீமை ஆட் பண்ண போகிறோம். So chef, you've traveled all around India. Have you? Not all around, south and north I have traveled. Which states' food do you enjoy so much? I like the Chennai and Hyderabad food. As a South Indian, I like it. Both are very spicy food, and there's a lot of flavors which familiar to me, my childhood. But why Chennai? Chennai வந்து it's very cosmopolitan city. I don't think so. The food is amazing in Chennai because there is authenticity of food. It is modern, it's becoming modern, but Chennai still have that authenticity. Good. Not only I'm talking of the tiffin food, like idli or those kind, but at the same time the non-vegetarian, vegetarian. Especially I like the Chettinadu cuisine from Chettinad, which is very amazing. And at the same time, the food authenticity is there in Chennai. ஸோ இவருக்கு வந்து இந்தியாவுக்கு போனால் இந்த சென்னை ஹைதராபாத் சாப்பாடு வந்து ரொம்ப பிடிக்குமா, சென்னை ஏன்னா அவருக்கு வந்து சவுத் இந்தியன் ஃப்ளேவர்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும், சென்னைக்கு போனால் இட்லி தோசையோ தவிர்த்து அந்த நான்வெஜ் ஐட்டம்ஸையும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவார் அப்படின்னு சொன்னார். And as a Kannadiga, I love South Indian food. ஸோ ஹைதராபாத்தில் என்ன ஸ்பெஷலாக இருக்கும்? I think in Hyderabad, the first thing comes in the mind is biryani, Hyderabad biryani, and Hyderabad biryani has had its own traditional style, and it has its own taste, which you won't get anywhere. So if you land in Hyderabad, if you're not having biryani, that means you're not gone to Hyderabad. ஹைதராபாத் போனால் கண்டிப்பாக அவங்களோட ஹைதராபாதி பிரியாணியை சாப்பிடணும், இல்லைன்னா நீங்கள் பிளேன் எடுத்து திருப்பி சிங்கப்பூர் வரக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாரு. Yeah, that's true. ஸோ ஷெஃப் கொதிச்சு வந்துருச்சு. So I'm going to add the cream. Not too much, just 2 tablespoons. 2 tablespoon cream. So we cook it once, and I'm going to add half of the cheese. Very interesting, Indian cuisine with cheese. நம்ம பன்னீர் டிஷ்ல ஏன்னா அதுவே கொஞ்சம் காட்டேஜ் சீஸ் தானே, நம்ம யூஸ்வலாக சீஸ் போட மாட்டோம். This mozzarella cheese. ஸோ லைட்டாக ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணுறாரு. So it will give nice the refreshing smell. Yeah. Okay, so the cheese is melting. This is almost ready. The Paneer Pasanda in Chef Mural style. பன்னீர் பசந்தா ஷெஃபோட ஸ்டைலில் செஞ்சு கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நல்ல ஒரு க்ரீமியான க்ரீன் கன்சிஸ்டன்சி எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது, பார்க்குறதுக்கு மனமும் ரொம்ப வாசமாக ஃப்ரேக்ரண்ட்டாக இருக்குது. So now the next is I'm going to do the presentation. Okay. It's very interesting. Once you do this, you can fill this capsicum. ஸோ அந்த பிரைட் ரெட் கேப்சிகம் வந்து பாஸ்கெட் மாதிரி இருக்குது, அதில் அழகாக இந்த பன்னீர் க்ரீமி க்ரீனில் இருக்கிற அந்த பன்னீர் பசந்தாவை எடுத்து ஃபில் பண்ணுறாரு. So it is all about food, how it looks, how it attracts you. I think that's basically, as a chef, our philosophy is like that. So how to make people attract about the food. அது சாப்பாடை பார்த்தா நமக்கு சாப்பிடணும்னு தோணும், அது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அழகாக காட்ட முடியுங்கிறதா நம்மளோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னு ஷெஃப் சொல்கிறாரு. So I'm adding the final touches. ஸோ ஒரு கார்னிஷ்காகவும் அடிஷ்னல் சீஸி ஃப்ளேவருக்காகவும் இன்னும் கொஞ்சம் மொசரல்லா சீஸை மேலே தூவிட்டார் ஷெஃப். இப்போ நம்மளோட பன்னீர் பசந்தா ஷெஃப் முரல் ஸ்டைலில் ரெடி ஆயிடுச்சு.
இதை நம்ம சாப்பிட்டு பார்க்க போகிறோம். ஆனால் இன்னொரு டிஷ் இருக்கு ஷெஃப் முரல் நமக்காக செஞ்சு காட்டுறதுக்கு ஒரு சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு. நம்ம மறுபடியும் ஷெஃப் முரல் கூட இருக்கோம். ஷெஃப் வந்து நமக்காக ஆரம்பத்தில் கிராப் ஸ்டிக் வச்சு ஒரு சீ ஃபுட் கபாப் மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தாரு. அதுக்கப்புறம் பன்னீர் பசந்தாவை அவரோட சொந்த ஸ்டைலில் செஞ்சு கொடுத்தாரு. ஆனால் ஷெஃப் எப்போதுமே ஒரு டிசர்ட் செய்யாமல் வீட்டுக்கு போக மாட்டார். தீபாவளி விசேஷம், அதனால கண்டிப்பாக நம்ம ஸ்வீட் சாப்பிட்டே ஆகணும்னு இன்றைக்கும் நமக்காக ஒரு டிசர்ட் செஞ்சு கொடுக்க போகிறாரு. ஸோ ஷெஃப், what is the dessert? Today is a very unique dessert called as, we always heard about gulab jamun. So I'm doing a baked gulab jamun. Baked gulab jamun in the oven. In the oven with the rabdi on top, with some crumbs on that. So rabdi na ஒரு sauce மாதிரி, ஒரு creamy sweet sauce. Creamy sweet sauce, and some nuts on top of it, and some crumb on top of it. And I'm sure you're going to love this. Where can we find this dessert? Like this one, I think only some expert chef will do this. It's a signature dishes of the chefs. You won't find this thing easily anywhere. Not but at yes, sweets. you can make it in home. We can make it at home. Because I'm showing if they can do it, it will be good for them. I think they're going to enjoy this. And it sounds like a very festive dessert. It looks good. Diwali is all about festive, so we need to do that festive dishes, right? Yes. So that's only the aim to that. Everybody should enjoy. In India, it's one of the huge this kind of dishes because it's very unique dish. People love gulab jamun, but they want to have a gulab jamun in a different way. So this baked gulab jamun is a different variety of that, and they really love it. In North India வந்து கல்யாணத்துலலாம் இந்த baked gulab கொடுப்பாங்க, எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. So chef, show us how do we do this? So we are going to do a rabdi first, okay, and for that we are using condensed milk. So Concentrated condensed milk. அது வந்து so you can see I am not you are not having any sugar here. So no sugar because condensed milk already have a sugar. So I'm not going to add that. So I'm going to add some milk in this. So concentrated condensed milk வந்து சூடு பண்றாரு chef. அதுக்கப்புறம் பாலும் சேர்த்திருக்காரு. And to give little bit of thickness, I'm going to add some crumb. So bread crumbs-ம் ஆட் பண்றாரு. I'm going to add some saffron. குங்குமப்பூ கொஞ்சம் ஆட் You can பண்றாரு. see, you can ask why chef so many saffron? Because Deepavali is all about celebration. No cost control during the Deepavali. ஸோ தீபாவளி அன்னைக்கு எவ்வளோ செலவழிக்கிறவங்களாம் நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது. எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உங்கள் சமையலில் குங்குமப்பூவை ஆட் பண்ணுங்க, சாஃப்ரான் ஆட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாரு. So you can see that it's almost I'm doing the cooking. ஒரு கிரஸ்டியான ஒரு சாஸ், ஏன்னா அதில் பிரெட் கிராம்ஸ் இருக்கு. So it's because of the breadcrumb, it will be a little thicker. That's right. So it's almost sauce is almost ready. So second step, it's a very easy how you do the assembling of this. Very interesting. So which I'm going to do. ஸோ சாஸ் ஆக்சுவலி சைடில் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி. இப்போ வந்து இதை எப்படி எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்க்குறோம் அப்படின்னு தான் காட்ட போகிறாரு. So now we are second stage is rabdi is ready. I'm going to assemble the gulab jamun and spread it over and then we'll do the bake in the oven. ஓகே, ஸோ சாஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ குலாப் ஜாமுனை வந்து ஷெஃப் நமக்காக இப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி அதை நம்ம பேக் பண்ணுறது அப்படின்னு காட்ட போகிறாரு. So the gulab jamun, if you know, you can make yourself or you can get it in the market too. So what I'm going to make little slices, like one gulab jamun probably into two. So I'll put it like this. ஸோ அதை வட்ட வட்டமாக வெட்டுறாரு. ஸோ குலாப் ஜாமுன் உங்களுக்கு செய்ய தெரியும்னா நீங்கள் செய்யலாம், இல்லைன்னா ரெடிமேட் குலாப் ஜாமுன் இப்போ விற்கிறாங்க, அதையும் நீங்கள் வாங்கி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. And believe me, this is one of the best dessert during the Deepavali. Amazing dish. ஷெஃப் வந்து தீபாவளிக்கு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டிசர்ட் நீங்கள் உங்களால் செய்ய முடியும்னா இதுதான் அதுன்னு சொல்கிறாரு.
So nicely arrange it so that when we put the sauce, we can put evenly. ஸோ அதை ஈவனாக அரேஞ்ச் பண்ணாதான் அந்த சாஸை போடும்போது அந்த சாஸும் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும், ஈவனாக பேக் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. So now the next step, I'm going to put this one. So சாஸை அழகாக அந்த குலாப் ஜாமுன் மேலே அப்படியே ட்ரிசல் பண்ணும். we have to spread it out. So how you do the baked pasta? Something like that. So that you can do a nice gulab jamun baked. Okay. Okay. So the next step I'm going to do is crumb. So I'm going to put some crumb. ஸோ நம்ம முதல் அந்த ரப்தி சாஸ்லேயும் பிரெட் க்ரம்ஸ் போட்டோம். இப்போ வந்து அந்த குலாப் ஜாமுன்ஸ் மேலேயும் அவர் வந்து அந்த பிரெட் க்ரம்ஸை தூவி விடுறாரு. ஸோ பேக் பண்ணும்போது அது அப்படியே ப்ரௌன் டோஸ்டட் ஆகும். So now the next step I'm going to put for in the oven. So oven, do we need to preheat the oven? Yes, the oven is already preheated it at 160 degrees Celsius. Okay. So you can put it inside at least for 8 to 10 minutes. ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் இதை பேக் பண்ணணும், ப்ரீஹீட் பண்ணி வச்சுருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. You'll have a nice brown color and your gulab jamun will be ready for ஓகே. இப்போ நம்ம இந்த ட்ரேயை அவனில் வச்சுட்டா இன்னும் 10 மினிட்ஸில் பேக்ட் குலாப் ஜாமுன் ரெடி ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் ஷெஃப் இன்னைக்கு செஞ்ச எல்லா டிஷ்ஷஸையும் நம்ம சுவைச்சு பார்க்க போகிறோம். ஷெஃப் முரல் நமக்கு ரொம்ப அழகாக 3 டிஷ்ஷஸை இன்றைக்கி செஞ்சு கொடுத்துருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு ஒரு கிராப் ஸ்டிக் கபாப் செஞ்சு கொடுத்தாரு. இது வந்து ஃபேமிலிஸ்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும். சில்ட்ரன், அதாவது பிள்ளைங்களுக்கு இது ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்கன்னு சொல்லி டொமேட்டோ கெச்சப்லாம் போட்டு கொடுத்துருக்காரு. அதுக்கப்புறம் பன்னீர் பசந்தாவை அவரோட சொந்த ஸ்டைலில் சீஸ் எல்லாம் போட்டு நமக்காக இந்த பிரைட் ரெட் கேப்சிகமில் வச்சு ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் பேக்ட் குலாப் ஜாமுன், இது வந்து இந்தியாவில் கல்யாணத்துலலாம் கொடுப்பாங்க. இந்த டிசர்ட் தீபாவளிக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக சமைச்சு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி செஞ்சு கொடுத்துருக்காரு. ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறோம். அந்த நான் சொன்ன ஆர்டர்லேயே நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிராப் ஸ்டிக் கபாப். And the potato around the crab stick is very comforting, and the masala and everything has blended very nicely with the potato. It also has the texture of like the hash brown potatoes. Crunchiness. The crunchiness. ஸோ அந்த கிழங்கு வந்து ஒரு ஹேஷ் ப்ரௌனில் நம்ம மசாலா போட்டு செஞ்சால் அப்படி இருக்கும், அந்த ஒரு டெக்ஸ்சர் கொடுக்குது. ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்குது அந்த க்ரன்ச்சினஸ். அதுக்கப்புறம் அந்த கிராப் ஸ்டிக்கில் இருக்கிற அந்த ஃபிஷ்ஷி சீ ஃபுட் டேஸ்ட்டும் அதில் கலந்து நமக்கு வருது. ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்நாக், ஒரு பைட்ஸ் நமக்கு வேணும்னா இதை செஞ்சு பார்க்கலாம். அடுத்து லெட்ஸ் ட்ரை யுவர் பன்னீர் பசந்தா. They always say the paneer dish is always very nice if the paneer is very fresh. So you've used very fresh paneer. The green chili chutney that you've used has the right balance of spiciness and tanginess and also the freshness. I'm loving it so much. Thank you. Because usually paneer I've eaten in spicy sauces, but this is a very creamy, neutral, refreshing sauce that you've made. Would you like to try some yourself? Yeah, sure. Just chef, like I eat after a long time. Yeah, it's nice.
அவரே ரொம்ப நாள் கழிச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கான். ஏன்னா அவரோட ஸ்டைலில் மொசரல்லா சீஸ்லாம் போட்டு நமக்காக செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு சீஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா, பன்னீர் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த டிஷ்ஷை நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். அண்ட் லாஸ்ட்லி we are going to try the dessert. இப்போ வந்து இந்த பேக்ட் குலாப் ஜாமுனை நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம குலாப் ஜாமுனை வந்து சிரப்போட வச்சு சாப்பிட்ருப்போம். இப்போ வந்து அதை அப்படியே baked with nuts, almonds and breadcrumbs. ஸோ நம்ம குலாப் ஜாமுன் சாப்பிடும்போது எப்போதுமே ரொம்ப ஃப்ளஃபியாக ஸ்குஷியாக இருக்கும். அந்த சுகர் சிரப்போட நம்ம ஸ்மூத்தாக சாப்பிடுவோம். இதில் என்ன ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்குன்னா, இதில் வந்து அந்த நட்ஸ் அண்ட் அந்த பிரெட் கிராம்ஸை வந்து அந்த சாஸ்லேயும் போட்டிருக்காரு. அதுக்கு மேலேயும் கார்னிஷ் மாதிரி தூவி டோஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது ரொம்ப ஒரு க்ரன்ச்சியான டேஸ்ட் கொடுக்குது. ஸோ லாட் ஆஃப் டெக்ஸ்டர்ஸ் ஆர் இன்வால்வ். அந்த குலாப் ஜாமுன் வந்து வெளியே பேக் பண்ண பிறகு நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் உள்ளே வந்து சாஃப்டாக இருக்குது. அதே சமயத்தில் அந்த க்ரன்ச்சினஸ், அந்த நட்டினஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. எனக்கு குலாப் ஜாமுன்னாவே ரொம்ப பிடிக்கும். அது இந்த மாதிரி சாப்பிட்றதுல இன்னும் ரொம்ப பிரியமாக இருக்குது. ஷெஃப், did you like the baked gulab jamun yourself? Yeah, something very unique. Sometimes I cook, but really like whenever we make it. Same thing what you're telling me about the crunchiness and the different layer textures, right? I think that is something people like it about this dish, and that's why in India during the wedding it's so famous. So கல்யாண டயத்தில் இந்த டிஷ் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. And I think we can eat this both hot and cold as you prefer. ஸோ இதை நீங்கள் வந்து சூடாகவும் சாப்பிட்லாம், அவன்லேருந்து எடுத்த உடனே சூடாக சாப்பிட்லாம், இல்லைன்னா எனக்கு கோல்டாகவும் சாப்பிட்லாம், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஷெஃப். ஷெஃப் நமக்காக ஒரு சீ ஃபுட் டிஷ், ஒரு வெஜிடேரியன் டிஷ், அதுக்கப்புறம் ஒரு அற்புதமான டிசர்ட், எல்லாரும் மஸ்ட் ட்ரை பண்ணணும் இதை உங்கள் வீட்டில். இப்படி ஒரு மீலை நமக்காக செஞ்சு கொடுத்துருக்காரு. அடுத்து நம்ம ஒரு ஃபுட் பிளாகரை சந்திக்க போகிறோம். அவங்க ஸ்டைலில் நமக்காக ஒரு டிஷ்ஷை செஞ்சு காட்ட போகிறாங்க ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு. இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்கிற ஃபுட் பிளாகர் நான் அதர் தென் டிக்டாக் ரைசிங் ஸ்டார் ஷெஃப் நம்ம ஸ்வீட்டான அழகான அபிநயா. இவங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டியே ஆத்தென்டிக்கான இந்தியன் டிஷ்ஷஸை சமைச்சு காட்டுறது தான். இன்னைக்கு நீங்கள் என்ன சமைச்சு காட்ட போகிறீங்க? இன்னைக்கு நம்ம வந்து பெப்பர் சோத்தோங் செய்ய போகிறோம். பெப்பர் சோத்தோங். ஆமாம். ஸோ இதில் வந்து என்ன யூனிக்காக நீங்கள் கொண்டுட்டு வரீங்க? அந்த பெப்பர், அந்த சோத்தோங்கோட பெப்பர் பேஸே வந்து நான் அரைச்சி கொண்டு வந்திருக்கேன். அதுதான் இது. இதில் வந்து மல்லி, மிளகு, பெருஞ்சீரகம், சீரகம் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இதுதான் வந்து மெயின் கம்போனன்ட் நம்மளோட சொத்தோங்க்கு. ஓகே, ஸோ இதில் தான் இருக்க மெயின் விஷயமே. ஓகே, இப்போ என்ன செய்யணும் நம்ம முதல்ல வந்து நம்ம இங்கே சொத்தோங்க வந்து நல்லா கழுவி வெட்டி வச்சுருக்கோம். மஞ்சத்தூள்லாம் போட்டு கழுவி இருக்கோம். நான் வந்து மெரினேட் பண்ணலாம் நம்ம சொத்தோங்க. ஸோ வந்து கொஞ்சம் டர்மரிக் பவுடர், மஞ்சள் பொடி, சில்லி பவுடர், தேவையான அளவு மிளகாத்தூள். ஏன்னா அதுவே வந்து பெப்பர் சுத்தோம்னால கொஞ்சம் காரமாகவே இருக்கும். ஸோ மிளகாத்தூள் இன்னும் கொஞ்சம் வேணும்னா போட்டுக்கலாம். இந்த கொஞ்சமாகவே கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட். இஞ்சி பூண்டு மேரினேட். ஓகே, நீங்கள் கையாலே நல்லா. ஆமாம், கையாலே. அப்போ தான் இங்கே. ஸோ இது எவ்வளோ நேரம் நம்ம மேரினேட் பண்ணோம் சோத்தோங்? இது வந்து பெஸ்ட். எல்லா மேரினேஷனும் வந்து நம்ம ஓவர் நைட் பண்ணலாம். பட் சோத்தோங் சீஃபுட் வந்து நீங்கள் ஒரு 45 minutes to 1 hour மினிமம் பண்ணால் வந்து அது அந்த ஃப்ளேவர்லாம் உள்ளே இறங்கும். ஓகே. இப்போ நம்ம மேரினேட் பண்ணியாச்சு ஸ்குவிடை. அடுத்து சமைக்க போகிறோம். ஆமாம், அடுத்தது சமைக்கிறது தான். ஸோ வந்து போட்டில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய். ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். இதை முதல்ல
வெங்காயம் கொஞ்சம் அந்த டிரான்ஸ்லூசன்ட் கலர் வதக்கிட்ட அப்புறம் நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு சாப் பண்ணி வச்ச இஞ்சி பூண்டை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ வந்து ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான ரெசிபி மாதிரி இருக்குது இது வந்து. ஏன்னா ஏற்கனவே நீங்கள் பிளெண்ட் பண்ணி வச்சுட்டீங்க இந்த பெப்பர். ஸோ நம்ம எல்லாத்தையும் போட்டு சமைச்சா எதுவும் ஸ்குவிட் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வெந்துடும் இல்லையா? ஓகே. ஸோ நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பரேஷனுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து செஞ்சீங்கன்னா டிஷ் செய்கிறது வந்து வெரி ஈஸி ஆக்சுவலி. ஒரு நாளுக்கு முன்னாடி கூட ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்ம. தென் அந்த டே வந்து சமைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து உங்கள் மெனுவை வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க? அன்னைக்கு எந்திரிச்சு காலையில் எந்திரிச்சு இன்றைக்கி நான் இது வந்து இது பண்ண போகிறேன், சிக்கன் பண்ண போகிறேன், மட்டன் பண்ண போகிறேன்னு யோசிப்பீங்களா? இல்லை ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே? இல்லை, அப்பப்போ என்ன தோணுதோ, இல்லாட்டி வந்து என் தங்கச்சி லைக் மை ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன கேட்குறாங்களோ முன்னாடி கேட்டாங்கன்னா முன்னாடி நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி மார்க்கெட்லாம் போய் எல்லாமே போய் வாங்கி வச்சு மேரினேட் பண்ணி வச்சு நீங்கள் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு சேவகி. மற்றவங்க என்ன கேட்குறாங்களோ அதை தான் நீங்கள் செஞ்சு கொடுப்பீங்க. ஆமாம். ஓகே. இப்போ வந்து நம்ம இதில் வந்து நம்ம சாப் பண்ணி வச்சுருக்க கார்லிக் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். அண்ட் ஜிஞ்சர் போட்டு குறைச்சிடவா? இதை வந்து கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம். இது அப்படியே ஒரு 2 minutes விட்டு நல்ல ப்ரௌன் ஆகுற வரைக்கும். ஓகே. ஸோ நீங்கள் ஏன் அபிநயா டிக்டாக்ல மட்டும் இருக்கீங்க? இன்ஸ்டாகிராமில் எதுவும் செய்கிறது நான் ஆரம்பிச்சது வந்து சும்மா வீடியோ போடுறேன்னு சொன்னல, அப்போ வந்து டிக்டாக்ல தான் ஆரம்பித்தேன். அப்புறம் அப்படியே போயிடுச்சு. இப்போ வந்து ஸ்லோலி வந்து நான் இன்ஸ்டாகிராம் வந்திருக்கேன். ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி தான் ஆக்சுவலி குக் வித் அபின்னு ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் கிரியேட் பண்ணி. ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து அக்கௌண்ட்டே கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி? கிடையாது. இப்போ தான் ஒரு ஃபியூ டேஸ் முன்னாடி மட்டும். ஸோ இந்த 2 பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம்? நீங்கள் ஏன் வந்து டிக்டாக்ல தான் இருந்தீங்க, இன்ஸ்டாகிராமில் இல்லை? ஏன்னா சில இடத்துல வந்து டிக்டாக் கிடையாதுல்ல. பிகாஸ் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இப்போ தான் இந்தியா போயிட்டு வந்தேன். அங்கே வந்து என் கசின்ஸ் கிட்டலாம் வந்து ஐ ஷேர் வந்து என்கிட்ட இந்த டிக்டாக் அக்கௌண்ட் இருக்குன்னு. அங்கே வந்து டிக்டாக் பேண்ட் இல்லையா இந்தியாவில். ஸோ வந்து அவங்க தான் சொன்னாங்க நீ வந்து ஆக்சுவலி இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸில் போடணும், இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் வச்சுக்கணும், இங்கே எல்லாரும் அதான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் ஃபார் பிகர் ரீச் for my recipes to reach more people. அதுக்கு வந்து நான் வந்து ஸோ ரீல்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இன்ஸ்டாகிராமில் இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் உங்களோட குக்கிங் ரீல்ஸை டிக்டாக்ல போட்டுட்டு இருந்தேன். இப்போ ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஆடியன்ஸை கேப்சர் பண்ணுறதுக்காக இன்ஸ்டாகிராமுக்கு மைக்ரேட் ஆகுறீங்க, இல்லை இன்னொரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணுறீங்க. பார்ட் ஆஃப் ஆல் த பிக் பிளான் சொன்னேன். நான் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் திறக்கலாம்னு சொன்னேன். ஸோ வந்து இப்போவே வந்து பேபி ஸ்டெப்ஸ். ஓகே, என்ன ஒரு பிளானிங் இல்லை? ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் டிக்டாக்ல எத்தனை நாளாக இருக்கீங்க? வருஷமா இருக்கீங்கன்னு சொல்லாமா? எத்தனை வருஷமா இருக்கீங்க? இது வந்து ஒரு 1 year 1.5 years தான் வந்து நான் போட்டுட்டு இருக்கேன். ஓகே, 1.5 years தான். அதில் உங்களுக்கு 14,000 ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. நல்ல ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு. இதில் வந்து இப்போ வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம். ஓகே. வெங்காயம் நல்லா கெரமலைஸ் ஆயிடுச்சு, பூண்டு கரம் மசாலா சேர்த்துட்டு இது வந்து அரைச்சேன்னு சொன்னல அந்த பவுடர் வந்து கொஞ்சம் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம். அபிநயாவோட ஸ்பெஷலாக கிரவுண்ட் பண்ண பொடி போட்டாங்க. இதை கொஞ்சம் அப்படியே வதக்கிக்கலாம். ஓகே. ஜஸ்ட் இன்னொரு தடவை சொல்லிடுங்களேன், நீங்கள் ஸ்பெஷலாக இந்த கிரவுண்ட் பண்ண மசாலாவில் என்னெல்லாம் இருக்கு? மிளகு, மல்லி, பெருஞ்சீரகம், சீரகம். மல்லி விதை, மிளகு. ஆமாம், மல்லி விதை, சீரகம், பெருஞ்சீரகம். ஆமாம், எல்லாத்தையும் போட்டு முதல்ல வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அரைச்சிக்கலாம். ஓகே. ஸோ நீங்கள் ஆக்சுவலி நிறைய பிளாக் பெப்பர் போட்டிருக்கீங்கன்னு தெரியுது. ஆமாம், பிகாஸ் அந்த கலர்லையும் அண்ட் அந்த ஸ்மெல்ல இருந்தும் தெரியுது. ஒரு நல்ல பெப்பரியான ஒரு நம்ம ஃப்ரெஷ் பெப்பர் யூஸ் பண்ணும்போது அரைச்சி யூஸ் பண்ணால் இந்த ஸ்மெல் இன்னும் நிறைய வந்து வரும். அது அண்ட் அரைச்சி கீப் பண்ணும்போது அந்த ஸ்மெல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆக்சுவலி போயிடும். இது வந்து அவங்க அப்போவே அரைச்சி போடுறனால ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது அந்த பெப்பரி ஸ்மெல். You can add the water now. கொஞ்சம் அப்படியே தண்ணி ஊற்றி. ஓகே. ஸோ இது கொஞ்சம் ஒரு செமி ட்ரையான பெப்பரி ஸ்குவிட் அப்படின்னு சொல்லலாமா? more of a dry dish. சாம்பார், ரசம் கூடலாம் வச்சு சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும். ஓகே. இது கொஞ்சம் நேரம் நம்ம மூடி வைக்க போகிறோம். ஆமாம். அபிநயாவோட பெப்பர் மசாலா ஸ்மெல் வந்து தூக்கலாக இருக்கு. இப்போ கொதிச்சிருச்சு. பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. எஸ் எஸ் எஸ். இப்போ வந்து சொத்தவங்க ஆட் பண்ணிடலாம். சொத்தவங்க நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிடலாம். அழகாக அவங்க மேரினேட் பண்ண சொத்தவங்க ஆட் பண்ணுறோம். இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போதைக்கு தண்ணி ஊற்ற தேவையில்லை. பிகாஸ் சொத்தவங்கலேருந்து கொஞ்சம் தண்ணி வந்து வெளியே வரும். அப்புறம் பார்த்து சால்ட்டும் ஆட் பண்ணணும். ஆமாம்.
கொஞ்சம் உப்பும் அப்படியே கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு சீ ஃபுட்லேயே பிடிச்ச சீ ஃபுட் எதுன்னு சொல்லுவீங்க? ஸ்குவிட் அப்புறம் கிராப்ஸ். ஓகே. எனக்கு மீட்டை விட சீ ஃபுட் தான் பிடிக்கும். எனக்கு ஐ ப்ரிஃபர். ஏன் அப்படி? மட்டன் சிக்கன் எனக்கு அவ்வளோ விருப்பம் கிடையாது. எனக்கு ஐ கேன் ஈவன் பி வெஜிடேரியன். ஐ லவ் வெஜிடேரியன் ஃபுட் கூட. அவ்வளோ மீட் ப்ரெஃபரன்ஸ் கிடையாது எனக்கு. ஸோ நண்டு ரசமெல்லாம் நீங்கள் வச்சா எப்படி இருக்கும்? சளி பிடிக்கும் போது நம்ம அபிநயாவோட நண்டு ரசம் குடித்தோன்னா எல்லாமே ஓடி போயிடும். ஏன்னா இவங்க செய்கிற சாப்பாடு எப்போதுமே ரொம்ப காரசாரமாக இருக்கும், ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இது நம்ம கொஞ்ச நேரம் அப்படியே மூடி வச்சுக்கலாம். ஓகே. சீ ஃபுட் ரொம்ப குயிக்காக குக் ஆகிடும். ஸோ அதை ஓவர் குக் பண்ணக்கூடாது. ஒரு 5-6 மினிட்ஸ்க்குள்ளே இதை குக் ஆகிடும். ஓகே. ஸோ பெப்பர் ஸ்குவிட் ரெடி ஆயிடுச்சு, நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம போட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறது தான். ஓகே. கொஞ்சம் ஓகே. அது போடுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் மல்லி மட்டும். ஓகே. இப்போ சாப்பிட்டு பார்ப்போம். நல்ல பெப்பரியான ஸ்மெல் அண்ட் சொத்தோங் அவ்வளோ டெண்டராக இருக்குது. பெப்பர் நல்ல ஒரு பெப்பரியான ஸ்குவிட். ஏன்னா நம்ம கடையில் போய் சாப்பிடும்போது பெப்பர் ஃப்ரைன்னு நம்ம எதாவது வாங்குவோம், ஆனால் அந்த பெப்பரை நம்ம டேஸ்ட் பண்ண முடியாது. பட் நீங்கள் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக அதை அரைச்சி போட்டனால அந்த பெப்பரினஸ், இந்த காரம் நல்ல தூக்கலாக இருக்குது. சோத்தோங்கோட ஆல்சோ, ஏன்னா சோத்தோங்க அவ்வளோவா ஒரு ஃப்ளேவர் கிடையாது, அந்த சீ ஃபுட்ஸ் டேஸ்ட் தான் இருக்கும். அது தவிர இந்த சோத்தோங்கில் ஒரு டேஸ்ட் இருக்காது. ஸோ இந்த பெப்பரோட நல்லா இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இந்த சோத்தோங்க நீங்கள் ஜஸ்ட் நைஸாக குக் பண்ணியிருக்கீங்க, அதனால் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. ரொம்ப ஓவர் குக் பண்ணால் அதான் ஓவர் குக் பண்ணக்கூடாது. ஒரு 6-7 மினிட்ஸ்க்குள்ளே ஆகிடும் சீ ஃபுட்லாம். ஸோ எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இன்றைக்கி எனக்கு சமைச்சு கொடுத்தது, நமக்காக சமைச்சு காட்டுறதுக்கு ரொம்ப நன்றி அபிநயா. உங்களை அடுத்த சூப்பர் சமையல் தீபாவளி நிகழ்ச்சியில் இன்னொரு ஷெஃப், இன்னொரு ஃபுட் பிளாகரோட சந்திக்கிறேன்.